N'akụkọ ụwa nke abalị taa, ndị ọrụsị nọ na ụlọ ọrụ nke ọchịchị etiti nwe enweela nnọkọ ha na gọọmenti maka ọnọdụ ha. Gọọmenti agọrọla ụkwụ na aka ya na onweghị mahadum ọchịchị etiti nwe bụ nke a na-ere ere. Ọzọkwa, onye omebe iwu na-anọchite anya ndị Enugu West Senatorial Zone n'ụlọ nzukọ Senate Osita Ngwu ekwela ndị zonu ya nkwa mmepe na ọganiru dị ịgba. Sonyere anyị n'onyonyo YouTube. Ndewonu maka ịnọnyere anyị n'akụkọ ụwa nke taa. Aha m bụ Chidi Okorafọ. Ndị ọrụsị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ndị ọchịchị etiti nwe enweela nnọkọ ha na onye enyemaka onye isi ala na oke nhatanha na ngwa dị mkpa, ya bụ Senior Special Assistant to the President on Equal Opportunities and Special Needs, Mohammed Abba Issa, ka enwee mgbakọ n'ihe metụtara ndị ọrụsị ma lebakwa anya n'ohere ha nwere iji nweta ọrụ. Ngufan Shagi Ugwuanyi wetara akụkọ a na ndị otu ọrụsị a kọwara mkpa ọ dị ịhazi ihe ma gbakọta aka ọnụ iji gboo mkpa ha. Onye Special Assistant a gbara ndị a ji ọkwụkwụ n'ụlọ ọrụ ọchịchị etiti ka ha tinye uchu n'ọrụ iji hụ na onye ọbụla nwere ikike nhatanha. Onye na-anọchite anya ndị zone Enugu West Senatorial District n'ụlọ nzukọ omebe iwu Senetọ Osita Ngwu ekwela ndị zonu ya nkwa ịnọchite anya ha n'ụzọ dị ịgba site n'iwebatara ha mmepe, nchekwa, ịkwado ụmụafọ obodo ya na inwe agụmakwụkwọ dị ịgba. Senetọ Ngwu nyere obisi ike a n'ọgbakọ Town Hall o hiwere n'isi ọchịchị obodo Ọgwụ. Gere akụkọ a n'uju. Nnọkọ Town Hall, dịka aha ya si daa, na-eweta ohere ịkparịta ụka, itinye echiche iji wee gaa n'iru. Ọ bụ nke a mere onye senetọ na-anọchite anya ndị Enugu West Senatorial District n'ụlọ nzukọ omebe iwu ala Naịjirịa, Senetọ Osita Ngwu jiri hazie ọgbakọ a ịkọrọ ndị obodo ya etu o si ejere ha ozi na ihe ndị o merela kemgbe otu afọ ọ nọ n'ọchịchị. Ọgbakọ a wetakwara ohere ịmata uche ndị zonu ya na ndụmọdụ ha ga-enye ya iji mee karịa. Oge ọ na-ekwu okwu nke isiokwu ya bụ ịtọ ntọala maka ọganiru dị mma, ya bụ laying the foundation for a brighter future n'aha bekee, onye senetọ a bụkwa onye Senate Minority Whip gụpụtara ihe o merela kemgbe otu afọ ọ nọ n'ọchịchị. Senetọ Ngwu rụtụrụ aka n'ogbe ndị dịka ọrụ ugbo, nchekwa, egwuregwu, onyinye nkwado scholarship na ihe ndị ọzọ. Onye omebe iwu a kpughere na enwere atụmatụ itinyere ndị zonu ya ọkụ sola, imepe ogige mmụta ọrụ aka akpọrọ Skills Acquisition Centers, ebe a na-ele ule JAMB, ebe o kwekwara nkwa na wọdụ niile dị na senatorial zonu ya ga-erite uru na amụma mmepe ya. Ndị obodo Enugu West Senatorial Zone gosiri obi ụtọ ha maka ọrụ onye senetọ a n'ọgbakọ Town Hall ahụ anọkwa na ya nwee mkparịta ụka. N'ihe anyị hụrụ ọkụ afụtara, mana tupu ọkụ afụtaba anyị amagoro ihe ọ rugoro, o mego karịa ka anyị tụwara anya. Anyị amaghị na onye jere na ụlọ omebe iwu Senate ga-emenwu ụdị ihe a n'izizi o jere ebe ahụ, maka ị ga-amụtanụ
mmadụ bifo ibido mewe. Ani nri, ọgwụ, Ezeagụ, Oji River na Udi bụ ọchịchị ime obodo ndị mejupụtara Enugu West Senatorial Zone. Site n'Enugu, abụ m Chi. Onye minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ Ọkammụta Tahir Mamman ekwuola na onweghị mahadum nke ọchịchị etiti nwe a ga-ere ere. Ọ kọwara na ihe ido anya adịla oke mkpa maka kepukepu a na-anụ na enwere amụma ire mahadum ọchịchị etiti nwe. Zired Dingmun ji akụkọ a, mana ọ ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. N'adịghị ntakịrị, mmadụ 13 nwetara akara mbụ dịka ndị ụlọ ọrụ na-ahazi ule NECO, ya bụ National Examination Council, wepụtara rịzọtụ maka ule a. Onye minista steeti na-ahụ maka agụmakwụkwọ Dọkịta Yusuf Sununu mere ka amata nke a oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu banyere ule a n'ụbọchị Tuzdee. A ga-echeta na ihe dị 7,291 dere ule Common Entrance a. Dịka Sununu kwuru, ụmụ akwụkwọ dị 360 eleghị ule a. Na mmechi, gere n'isiokwu ndị họrọ anyị akụkọ. Ndị ọrụsị nọ na ụlọ ọrụ nke ọchịchị etiti nwe enweela nnọkọ ha na gọọmenti maka ọnọdụ ha. Gọọmenti agọrọla ụkwụ n'aka ya na onweghị mahadum ọchịchị etiti nwe bụ nke a na-ere ere. Anyị wetakwara gị akụkọ na onye omebe iwu na-anọchite anya ndị Enugu West Senatorial Zone n'ụlọ nzukọ Senate, Osita Ngwu, ekwuola ndị zonu ya nkwa mmepe na ọganiru dị ịgba. Ndị be otu akọ ha anyị n'akụkọ ụwa nke abalị taa. Chebizene Comfort anyị maka ịtapịara gị n'asụsụ Bekee. Abilities in federal civil service meet federal government on issues. No Nigerian public university is up for sale. Federal government clears the air. Plus, Senator Ngu assures Enugu West District of effective infrastructural development. Remember, you can also join us live on our YouTube at Nta Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. Persons with disabilities in the Federal Civil Service have met with the Senior Special Assistant to the President on Equal Opportunities and Special Needs, Mohammed Abba Issa, to take stock on issues that affect persons with disabilities and look at access to employment opportunities for PWDS into the civil service. Ngufan Shahi Ugwani reports that the Association of Persons with Disabilities stressed the need for a harmonized structure and more collaborative effort from the various disability clusters in addressing their concerns. The Senior Special Assistant also urged the executive of the Federal Civil Service Association to stay committed towards ensuring an inclusive environment for all its members. The people of Enugu West Senatorial District are assured of effective representation through infrastructural development, provision of adequate security,
quality education, and empowerment. The assurance came from Senator Nta Enugu, representing the area at the National Assembly in a town hall meeting held in Enugu State. Chido Kurafo has details of that report. Town hall meeting presents an opportunity for people to rub minds together, air their views, and chart a way forward. The reason Senator representing Enugu West Senatorial Zone at the National Assembly, Senator Nta Enugu, convened the meeting to present his scorecards and give account of his stewardship to the people of the zone and seek their response for possible improvement. Speaking on the theme, laying the foundation for a brighter future, Senator Enugu, who doubles as the Senate Minority Whip, enumerated his achievements after 1 year in office. The senator dwelt on agriculture, security, scholarship programs, humanitarian initiatives, sports development, among others. We have had several meetings with the governor on how to solve the incessant situation in our place, especially kidnapping. And we cannot come to say what we have done or what the state is doing. This is actually more of what the state is doing. We will be supporting our own neighborhood work with infrastructure whenever we can be able to do that. And one thing we have been sure of, no political word can be left untouched in terms of road infrastructure. He disclosed that plans are underway to install solar lights, establish training and skills acquisition centers, and JAMB registration and examination centers, assuring that his developmental projects will cut across every ward of his senatorial districts. People of Enugu West Senatorial Zone reacted on the town hall meeting, which featured interactive session. He has done more than we expected. We never knew that a first-timer in the National Assembly can do this. We were overwhelmed by what we saw. Even before he called us here, we knew his antecedents. He has performed beyond expectations. Enugu West Senatorial Zone is made up of Aninri, Ogu, Ezago, Oji River, and Udi local government areas. In Enugu, Chidi Okrafo, NTA News. Let's now head to Anambra State, where tricycle passengers in that state called on the State Police Command to caution its men against incessant harassment, humiliation, and extortion of passengers on major roads in the state. They alleged that the level of extortion by policemen who mount endless roadblocks on roads in the state, particularly in the commercial city of Onitsha, has become an inexplicable, that life has become unbearable for the road users in that state, Anambra. Taking a break here, more reports thereafter to join us again. When malaria won't show power for your side, it can knock you down. I'm a them salt gel. Like I tell you, no say, malaria medicines when don't get bad taste or bitter taste for mouth. I need it easy to swallow. Try. I got red game changer. I'm a them salt gel. Say no to malaria. Yes to life. Do you know how expensive that shit? You wouldn't even let my mother come and stay. I need help. Do you know how stressful it is if you're this three kids? Are you still there? If you're not getting me fresh meat, do you understand? Okay, I'm at the Can meat. you switch to video call, please? Okay, give me that one. The one by your side. Okay, fine. Babe, please. Where do I buy all these things now? Hey, go get Glow Berekete and call madam. Berekete. The heavyweight voice and data plan. Get 600 naira free credit plus 700% bonus on every recharge and up to 100% bonus on data plans. Many thanks for rejoining us on this desk at 7.
Moving on now, no Nigerian public university is up for sale, says Minister of Education, Professor Tahiru Maman. He said the clarification became necessary following pronouncement in certain quarters alluding sale of universities. Zenret Dingum reports. The government says education remains one of the key areas of interest of the present administration. As such, there's need to create a formidable system that will produce the needed and capable manpower for the country's leadership and economic needs. Hence, collaboration with well-meaning partners to further enhance the system. As we all know, this government has not shied away from reforms that this country needs. The private sector for decades now have played a major role in the provision of tertiary education. There are more than double private universities in Nigeria than public universities combined. What this government has done is to open up the tertiary education level, in particular, the universities for global competitiveness. Meanwhile, the ministry has formally announced the release of the 2024 National Common Entrance Examination into federal unity colleges across the country and the Federal Government Academy, Suleja. Minister of State for Education, Yusuf Tanko Sununu, made this known while briefing newsmen in Abuja. Only tool we can use in achieving that uniform eradication of poverty is when we prioritize our education. And Mr. President has done so, and we do hope that state governors will also queue in the same line so that we can save this Nigeria, our country, Nigeria. He says the NCEE results constitute 71,291 registered candidates. 66,931 sat for the examination, while 4,360 were absent, with the highest obtained score of 203 and the lowest obtained score of 1 by 13 candidates. For the Federal Government Academy examination, 2,649 candidates registered, while 2,336 sat for the examination, with 313 absent. The highest score of 180 and the lowest score of 5 were recorded. In Abuja, Zenred Dingmun, NTA News. In a related development, no fewer than 13 candidates scored 0-1 as the National Examination Council released the 2024 Common Entrance Examination results for unity schools. The Minister of State for Education, Dr. Yusuf Sumunu, made this known during a press briefing on Tuesday about the outcome of the examinations. Recall that a total of 71,291 candidates participated in the 2024 National Common Entrance Examination, NECU, conducted in 599 centers on Saturday, June 1, 2024. NECU had released dates showing that Lagos State came top with the highest number of candidates, and Anambra State trailed in third position with 4,972 candidates, respectively. According to Sumunu, a total of 4,360 candidates were absent, while 66,931 were present. The minister noted that one candidate scored the highest score of 203 out of the obtainable score of 210. He also noted that the admission process will be based on 60% merits as usual. Sports update is next. Nigeria's Super Falcons are set to play reigning Olympic champions Canada in a preparatory game Wednesday. The team is currently camped in Sevilla, Spain in preparation for the upcoming Olympic Games later this month. This is Super Falcons' first appearance at the Olympics since 2008, and they'll be looking forward to make an impact at the competition this time, even though they are in the same group with Brazil, Japan, and Spain, who are all in top 10 in FIFA rankings. Both teams met in the last FIFA World Cup in 2023, and Nigeria ran out with a 1-1 draw in a game dominated by Canada.
In basketball, 6 women basketball teams featured at the 4th edition of Dr. D.K. Olukoya Women's Basketball Championship, which ended Monday at the Indoor Sports Hall of the National City of Surulere, Lagos. The one-day competition which the team used as preparations for the forthcoming Zenith National Women's League saw Dolphins beating defending champions MFM 53-37 to emerge champions. We are getting better every day. Last year we beat First Bank in the league. So yeah, we plan for good. The impact of this competition is to produce more heroes for the nation and to be able to be more basketball team for the nation. In table tennis, Nigeria's Aruna Quadri and Egypt's Omar Azal have been seeded among the top 16 players for the men's singles table tennis event at the Paris 2024 Olympic Games, reflecting their status as leading contenders in the sport. Aruna, ranked 19th in the world, made history as the first African to reach the quarterfinals at the Olympics. Both players will begin their campaign from the second round on July 28th at the South Paris Arena. With sports update, Olumide Eguntola, Nta News. And just before we go, another look at the major stories. Persons with disabilities in the Federal Civil Service have met with the Senior Special Assistant to the President on Equal Opportunities and Special Needs. The federal government has refuted reports of public universities sale. Clarification is clarifying the following pronouncement in certain quarters alluding sale of universities. You also heard that senatorial district at the National Assembly, Senator Sitambu has assured his people of effective representation through infrastructural development. That does it on News Desk tonight. Thanks you stayed, and good night.